Inilah rekaman mencekam saat pasukan Rusia dan Ukraina terlibat kontak senjata di dalam parit. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan pasukan penyerang Rusia diam-diam merayap ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Kremlin merangkak di bawah kawat berduri dan memblokir militan Ukraina di ruang istirahat mereka sendiri. Pasukan Kiev sempat melempar granat namun malah berbalik arah. Setelah pertarungan cepat, dua militan Ukraina maju ke depan dan ditembak tepat dari jarak dekat. Baku tembak head-to-head ini mengakibatkan dua pasukan Ukraina gugur. 3 diantaranya berhasil ditangkap. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Rekaman kerja tempur awak howitzer self-propelled 152 mm 2S3 Katsia dari unit artileri Rusia beredar di Telegram pada Senin 23 Januari 2023. Katsia tampak menghancurkan objek dan posisi angkatan bersenjata Ukraina, namun lokasi penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan, artileri distrik militer selatan Rusia mendukung aksi unit senapan dan tank bermotor menyerang benteng musuh, akumulasi tenaga kerja dan barisan peralatan militer Ukraina. Pengintaian posisi Ukraina dan penyelesaian akurasi tembakan kendaraan tempur dilakukan oleh awak UAV. Seluruh serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur kru kendaraan udara tak berawak multifungsi Orlan-10 dari distrik militer barat di zona operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Selasa 24 Januari 2023. Selama tugas tempur, awak UAV Orlan-10 dalam kondisi gangguan perang elektronik terbang ke kedalaman taktis untuk pengintaian dan pencarian target. Tampak tugas penting seperti mengirim pesan peringatan ke penduduk sipil juga sedang dilakukan. Untuk mencari dan mengenali target, Orlan dilengkapi dengan berbagai instrumen optik dan pencitra termal. Rekaman pengoperasian UAV Orlan-10 ini menuai beragam komentar dari warganet. Memasuki hari ke-335, Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.934 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat,
Bos tentara bayaran Rusia merekam suasana mencekam di Soledar. Daerah tersebut tampak porak-poranda dengan bangunan yang tak utuh lagi. Rekamannya ramai beredar di Telegram Russia Today pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara bayaran tersebut menunjukkan cuplikan dari Soledar yang hancur. Sebelumnya, Ketua DPR atau Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin membenarkan hampir tidak ada bangunan dan bangunan utuh yang tersisa di kota itu. Tentara bayaran Rusia tersebut pada 11 Januari mengatakan pihaknya telah merebut Soledar, sementara pihak berwenang yang dipasang Rusia di wilayah Donetsk, timur Ukraina mengatakan awal pekan ini mereka menguasai kota tambang garam itu, tempat pertempuran sengit terjadi. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ukraina menegaskan membutuhkan ratusan tank Leopard 2 beserta amunisi dari barat untuk serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Ratusan tank ini demi merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Kami membutuhkan tank bukan 10 atau 20 tetapi ratusan, tulis Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky di aplikasi Telegramnya pada Senin 23 Januari 2023. Kiev memohon pasokan tank khususnya Leopard 2 buatan Jerman yang digunakan oleh banyak anggota NATO dan yang memerlukan persetujuan Berlin untuk diekspor kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyatakan pihaknya akan meminta izin Jerman untuk mengirim tank Leopard yang dimiliki Warsawa ke Ukraina. Bahkan Morawiecki mengaku mengupayakan koalisi negara-negara untuk membantu Kiev dengan tank Leopard. Vieler Nationen. Im Wesentlichen besitzt der Panzer drei besondere Merkmale. Erstens Waffenstabilität. Diese Fähigkeit wurde bereits in früheren Versionen eingeführt und immer weiter entwickelt. Die Kanone und der Turm sind stabilisiert. So bleibt die Waffenanlage vor allem
Inilah rekaman mencekam saat pasukan Rusia dan Ukraina terlibat kontak senjata di dalam parit. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan pasukan penyerang Rusia diam-diam merayap ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Kremlin merangkak di bawah kawat berduri dan memblokir militan Ukraina di ruang istirahat mereka sendiri. Pasukan Kiev sempat melempar granat namun malah berbalik arah. Setelah pertarungan cepat, dua militan Ukraina maju ke depan dan ditembak tepat dari jarak dekat. Baku tembak head-to-head ini mengakibatkan dua pasukan Ukraina gugur. 3 diantaranya berhasil ditangkap. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Rekaman kerja tempur awak howitzer self-propelled 152 mm 2S3 Katsia dari unit artileri Rusia beredar di Telegram pada Senin 23 Januari 2023. Katsia tampak menghancurkan objek dan posisi angkatan bersenjata Ukraina, namun lokasi penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan, artileri distrik militer selatan Rusia mendukung aksi unit senapan dan tank bermotor menyerang benteng musuh, akumulasi tenaga kerja dan barisan peralatan militer Ukraina. Pengintaian posisi Ukraina dan penyelesaian akurasi tembakan kendaraan tempur dilakukan oleh awak UAV. Seluruh serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur kru kendaraan udara tak berawak multifungsi Orlan-10 dari distrik militer barat di zona operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Selasa 24 Januari 2023. Selama tugas tempur, awak UAV Orlan-10 dalam kondisi gangguan perang elektronik terbang ke kedalaman taktis untuk pengintaian dan pencarian target. Tampak tugas penting seperti mengirim pesan peringatan ke penduduk sipil juga sedang dilakukan. Untuk mencari dan mengenali target, Orlan dilengkapi dengan berbagai instrumen optik dan pencitra termal. Rekaman pengoperasian UAV Orlan-10 ini menuai beragam komentar dari warganet. Memasuki hari ke-335, Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.934 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Bos tentara bayaran Rusia merekam suasana mencekam di Soledar. Daerah tersebut tampak porak-poranda dengan bangunan yang tak utuh lagi. Rekamannya ramai beredar di Telegram Russia Today pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara bayaran tersebut menunjukkan cuplikan dari Soledar yang hancur. Sebelumnya, Ketua DPR atau Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin membenarkan hampir tidak ada bangunan dan bangunan utuh yang tersisa di kota itu. Tentara bayaran Rusia tersebut pada 11 Januari mengatakan pihaknya telah merebut Soledar, sementara pihak berwenang yang dipasang Rusia di wilayah Donetsk, timur Ukraina mengatakan awal pekan ini mereka menguasai kota tambang garam itu, tempat pertempuran sengit terjadi. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ukraina menegaskan membutuhkan ratusan tank Leopard 2 beserta amunisi dari barat untuk serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Ratusan tank ini demi merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Kami membutuhkan tank bukan 10 atau 20 tetapi ratusan, tulis Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky di aplikasi Telegramnya pada Senin 23 Januari 2023. Kiev memohon pasokan tank khususnya Leopard 2 buatan Jerman yang digunakan oleh banyak anggota NATO dan yang memerlukan persetujuan Berlin untuk diekspor kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyatakan pihaknya akan meminta izin Jerman untuk mengirim tank Leopard yang dimiliki Warsawa ke Ukraina. Bahkan Morawiecki mengaku mengupayakan koalisi negara-negara untuk membantu Kiev dengan tank Leopard. Vieler Nationen. Im Wesentlichen besitzt der Panzer drei besondere Merkmale. Erstens Waffenstabilität. Diese Fähigkeit wurde bereits in früheren Versionen eingeführt und immer weiterentwickelt. Die Kanonen und der Turm sind stabilisiert. So bleibt die Waffenanlage vor allem
rekaman mencekam saat pasukan Rusia dan Ukraina terlibat kontak senjata di dalam parit. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan pasukan penyerang Rusia diam-diam merayap ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Kremlin merangkak di bawah kawat berduri dan memblokir militan Ukraina di ruang istirahat mereka sendiri. Pasukan Kiev sempat melempar granat namun malah berbalik arah. Setelah pertarungan cepat, dua militan Ukraina maju ke depan dan ditembak tepat dari jarak dekat. Baku tembak head-to-head ini mengakibatkan dua pasukan Ukraina gugur. 3 diantaranya berhasil ditangkap. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter 2.944, kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Rekaman kerja tempur awak howitzer self-propelled 152 mm 2S3 Katsia dari unit artileri Rusia beredar di Telegram pada Senin 23 Januari 2023. Katsia tampak menghancurkan objek dan posisi angkatan bersenjata Ukraina, namun lokasi penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan, artileri distrik militer selatan Rusia mendukung aksi unit senapan dan tank bermotor menyerang benteng musuh, akumulasi tenaga kerja dan barisan peralatan militer Ukraina. Pengintaian posisi Ukraina dan penyelesaian akurasi tembakan kendaraan tempur dilakukan oleh awak UAV. Seluruh serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur kru kendaraan udara tak berawak multifungsi Orlan-10 dari distrik militer barat di zona operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Selasa 24 Januari 2023. Selama tugas tempur, awak UAV Orlan-10 dalam kondisi gangguan perang elektronik terbang ke kedalaman taktis untuk pengintaian dan pencarian target. Tampak tugas penting seperti mengirim pesan peringatan ke penduduk sipil juga sedang dilakukan. Untuk mencari dan mengenali target, Orlan dilengkapi dengan berbagai instrumen optik dan pencitra termal. Rekaman pengoperasian UAV Orlan-10 ini menuai beragam komentar dari warganet. Memasuki hari ke-335, Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.934 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Bos tentara bayaran Rusia merekam suasana mencekam di Soledar. Daerah tersebut tampak porak-poranda dengan bangunan yang tak utuh lagi. Rekamannya ramai beredar di Telegram Russia Today pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara bayaran tersebut menunjukkan cuplikan dari Soledar yang hancur. Sebelumnya, Ketua DPR atau Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin membenarkan hampir tidak ada bangunan dan bangunan utuh yang tersisa di kota itu. Tentara bayaran Rusia tersebut pada 11 Januari mengatakan pihaknya telah merebut Soledar, sementara pihak berwenang yang dipasang Rusia di wilayah Donetsk, timur Ukraina mengatakan awal pekan ini mereka menguasai kota tambang garam itu, tempat pertempuran sengit terjadi. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ukraina menegaskan membutuhkan ratusan tank Leopard 2 beserta amunisi dari barat untuk serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Ratusan tank ini demi merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Kami membutuhkan tank bukan 10 atau 20 tetapi ratusan, tulis Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky di aplikasi Telegramnya pada Senin 23 Januari 2023. Kiev memohon pasokan tank, khususnya Leopard 2 buatan Jerman yang digunakan oleh banyak anggota NATO dan yang memerlukan persetujuan Berlin untuk diekspor kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, menyatakan pihaknya akan meminta izin Jerman untuk mengirim tank Leopard yang dimiliki Warsawa ke Ukraina. Bahkan Morawiecki mengaku mengupayakan koalisi negara-negara untuk membantu Kiev dengan tank Leopard. Vieler Nationen. Im Wesentlichen besitzt der Panzer drei besondere Merkmale. Erstens Waffenstabilität. Diese Fähigkeit wurde bereits in früheren Versionen eingeführt und immer weiterentwickelt. Die Kanonen und der Turm sind stabilisiert. So bleibt die Waffenanlage unter allen
Inilah rekaman mencekam saat pasukan Rusia dan Ukraina terlibat kontak senjata di dalam parit. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan pasukan penyerang Rusia diam-diam merayap ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Kremlin merangkak di bawah kawat berduri dan memblokir militan Ukraina di ruang istirahat mereka sendiri. Pasukan Kiev sempat melempar granat namun malah berbalik arah. Setelah pertarungan cepat, dua militan Ukraina maju ke depan dan ditembak tepat dari jarak dekat. Baku tembak head-to-head ini mengakibatkan dua pasukan Ukraina gugur. 3 diantaranya berhasil ditangkap. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter 2.944, kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Rekaman kerja tempur awak howitzer self-propelled 152 mm 2S3 Katsia dari unit artileri Rusia beredar di Telegram pada Senin 23 Januari 2023. Katsia tampak menghancurkan objek dan posisi angkatan bersenjata Ukraina, namun lokasi penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan, artileri distrik militer selatan Rusia mendukung aksi unit senapan dan tank bermotor menyerang benteng musuh, akumulasi tenaga kerja dan barisan peralatan militer Ukraina. Pengintaian posisi Ukraina dan penyelesaian akurasi tembakan kendaraan tempur dilakukan oleh awak UAV. Seluruh serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur kru kendaraan udara tak berawak multifungsi Orlan-10 dari distrik militer barat di zona operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasia pada Selasa 24 Januari 2023. Selama tugas tempur, awak UAV Orlan-10 dalam kondisi gangguan perang elektronik terbang ke kedalaman taktis untuk pengintaian dan pencarian target. Tampak tugas penting seperti mengirim pesan peringatan ke penduduk sipil juga sedang dilakukan. Untuk mencari dan mengenali target, Orlan dilengkapi dengan berbagai instrumen optik dan pencitra termal. Rekaman pengoperasian UAV Orlan-10 ini menuai beragam komentar dari warganet. Memasuki hari ke-335, Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.934 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir.
Bos tentara bayaran Rusia merekam suasana mencekam di Soledar. Daerah tersebut tampak porak-poranda dengan bangunan yang tak utuh lagi. Rekamannya ramai beredar di Telegram Russia Today pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara bayaran tersebut menunjukkan cuplikan dari Soledar yang hancur. Sebelumnya, Ketua DPR atau Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin membenarkan hampir tidak ada bangunan dan bangunan utuh yang tersisa di kota itu. Tentara bayaran Rusia tersebut pada 11 Januari mengatakan pihaknya telah merebut Soledar. Sementara pihak berwenang yang dipasang Rusia di wilayah Donetsk, timur Ukraina mengatakan awal pekan ini mereka menguasai kota tambang garam itu, tempat pertempuran sengit terjadi. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ukraina menegaskan membutuhkan ratusan tank Leopard 2 beserta amunisi dari barat untuk serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Ratusan tank ini demi merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Kami membutuhkan tank bukan 10 atau 20 tetapi ratusan, tulis Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky di aplikasi Telegramnya pada Senin 23 Januari 2023. Kiev memohon pasokan tank khususnya Leopard 2 buatan Jerman yang digunakan oleh banyak anggota NATO dan yang memerlukan persetujuan Berlin untuk diekspor kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia Mateusz Morawiecki menyatakan pihaknya akan meminta izin Jerman untuk mengirim tank Leopard yang dimiliki Warsawa ke Ukraina. Bahkan Morawiecki mengaku mengupayakan koalisi negara-negara untuk membantu Kiev dengan tank Leopard. Vieler Nationen. Im Wesentlichen besitzt der Panzer drei besondere Merkmale. Erstens Waffenstabilität. Diese Fähigkeit wurde bereits in früheren Versionen eingeführt und immer weiterentwickelt. Die Kanone und der Turm sind stabilisiert, so bleibt die Waffenanlage unter allen
rekaman mencekam saat pasukan Rusia dan Ukraina terlibat kontak senjata di dalam parit. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan pasukan penyerang Rusia diam-diam merayap ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Kremlin merangkak di bawah kawat berduri dan memblokir militan Ukraina di ruang istirahat mereka sendiri. Pasukan Kiev sempat melempar granat namun malah berbalik arah. Setelah pertarungan cepat, dua militan Ukraina maju ke depan dan ditembak tepat dari jarak dekat. Baku tembak head-to-head ini mengakibatkan dua pasukan Ukraina gugur. 3 diantaranya berhasil ditangkap. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter 2.944, kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Rekaman kerja tempur awak howitzer self-propelled 152 mm 2S3 Katsia dari unit artileri Rusia beredar di Telegram pada Senin 23 Januari 2023. Katsia tampak menghancurkan objek dan posisi angkatan bersenjata Ukraina, namun lokasi penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan, artileri distrik militer selatan Rusia mendukung aksi unit senapan dan tank bermotor menyerang benteng musuh, akumulasi tenaga kerja dan barisan peralatan militer Ukraina. Pengintaian posisi Ukraina dan penyelesaian akurasi tembakan kendaraan tempur dilakukan oleh awak UAV. Seluruh serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.
Kementerian Pertahanan Federasi Rusia merilis rekaman kerja tempur kru kendaraan udara tak berawak multifungsi Orlan-10 dari distrik militer barat di zona operasi militer khusus. Rekamannya diunggah di akun Telegram @moderasiya pada Selasa 24 Januari 2023. Selama tugas tempur, awak UAV Orlan-10 dalam kondisi gangguan perang elektronik terbang ke kedalaman taktis untuk pengintaian dan pencarian target. Tampak tugas penting seperti mengirim pesan peringatan ke penduduk sipil juga sedang dilakukan. Untuk mencari dan mengenali target, Orlan dilengkapi dengan berbagai instrumen optik dan pencitra termal. Rekaman pengoperasian UAV Orlan-10 ini menuai beragam komentar dari warganet. Memasuki hari ke-335, Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter, 2.934 kendaraan udara tak berawak, 401 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sedangkan dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 720 tentara Rusia dieliminir dalam 24 jam terakhir. Российской Федерации за сутки поражены 83 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины на огневых позициях. Живая сила и военная техника в 107 районах.
Bos tentara bayaran Rusia merekam suasana mencekam di Soledar. Daerah tersebut tampak porak-poranda dengan bangunan yang tak utuh lagi. Rekamannya ramai beredar di Telegram Russia Today pada Selasa 24 Januari 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, tentara bayaran tersebut menunjukkan cuplikan dari Soledar yang hancur. Sebelumnya, Ketua DPR atau Republik Rakyat Donetsk, Denis Pushilin membenarkan hampir tidak ada bangunan dan bangunan utuh yang tersisa di kota itu. Tentara bayaran Rusia tersebut pada 11 Januari mengatakan pihaknya telah merebut Soledar, sementara pihak berwenang yang dipasang Rusia di wilayah Donetsk, timur Ukraina mengatakan awal pekan ini mereka menguasai kota tambang garam itu, tempat pertempuran sengit terjadi. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Ukraina menegaskan membutuhkan ratusan tank Leopard 2 beserta amunisi dari barat untuk serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Ratusan tank ini demi merebut kembali wilayah yang diduduki Rusia. Kami membutuhkan tank bukan 10 atau 20 tetapi ratusan, tulis Andriy Yermak, Kepala Staf Presiden Volodymyr Zelensky di aplikasi Telegramnya pada Senin 23 Januari 2023. Kiev memohon pasokan tank, khususnya Leopard 2 buatan Jerman yang digunakan oleh banyak anggota NATO dan yang memerlukan persetujuan Berlin untuk diekspor kembali ke Ukraina. Perdana Menteri Polandia, Mateusz Morawiecki, menyatakan pihaknya akan meminta izin Jerman untuk mengirim tank Leopard yang dimiliki Warsawa ke Ukraina. Bahkan Morawiecki mengaku mengupayakan koalisi negara-negara untuk membantu Kiev dengan tank Leopard. Vieler Nationen. Im Wesentlichen besitzt der Panzer drei besondere Merkmale. Erstens Waffenstabilität. Diese Fähigkeit wurde bereits in früheren Versionen eingeführt und immer weiterentwickelt. Die Kanonen und der Turm sind stabilisiert, so bleibt die Waffenanlage unter allen Umständen
rekaman mencekam saat pasukan Rusia dan Ukraina terlibat kontak senjata di dalam parit. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 24 Januari 2023. Lokasi pasti penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan pasukan penyerang Rusia diam-diam merayap ke benteng angkatan bersenjata Ukraina. Pasukan Kremlin merangkak di bawah kawat berduri dan memblokir militan Ukraina di ruang istirahat mereka sendiri. Pasukan Kiev sempat melempar granat namun malah berbalik arah. Setelah pertarungan cepat, dua militan Ukraina maju ke depan dan ditembak tepat dari jarak dekat. Baku tembak head-to-head ini mengakibatkan dua pasukan Ukraina gugur. 3 diantaranya berhasil ditangkap. Rusia melaporkan secara total 376 pesawat Ukraina, 203 helikopter 2.944 kendaraan udara tak berawak, 402 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara itu dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina melaporkan 690 tentara Rusia dieliminir dalam sehari terakhir. Total 122.170 prajurit Rusia meninggal sejak awal konflik hingga hari ke-336. Rekaman kerja tempur awak howitzer self-propelled 152 mm 2S3 Katsia dari unit artileri Rusia beredar di Telegram pada Senin 23 Januari 2023. Katsia tampak menghancurkan objek dan posisi angkatan bersenjata Ukraina, namun lokasi penyerangan tidak dirincikan. Dalam narasi unggahan disebutkan, artileri distrik militer selatan Rusia mendukung aksi unit senapan dan tank bermotor menyerang benteng musuh, akumulasi tenaga kerja dan barisan peralatan militer Ukraina. Pengintaian posisi Ukraina dan penyelesaian akurasi tembakan kendaraan tempur dilakukan oleh awak UAV. Seluruh serangan diklaim tepat mengenai sasaran. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.